गजवदना करुणा सदना गजवदना करुणा सदना श्री गजवदना करुणा सदना शंकर बाला लंबोदर सुंदर गजवदना करुणा सदना शंकर बाला लंबोदर सुंदर गजवदना करुणा सदना அஜனமரேந்திரரும் முனிவரும் பணியும் அஜனமரேந்திரரும் முனிவரும் பணியும் அஜனமரேந்திரரும் முனிவரும் பணியும் பங்கஜ சரணா சரணம் சரணம் பங்கஜ சரணா சரணம் சரணம் பங்கஜ சரணா சரணம் சரணம் ஸ்ரீ கஜவதனா கருணா சதனா சங்கர பாலா லம்போதர சுந்தர கஜவதனா கருணா சதனா நீயே மூவுலகீர்க்காதாரம் நீயே மூவுலகீர்க்காதாரம் நீயே சிவாத்மக மந்திரசாரம் நீயே மூவுலகீர்க்காதாரம் நீயே சிவாத்மக மந்திரசாரம் நீயே வாழ்வினில் ஜீவாதாரம் ஓ நீயே வாழ்வினில் ஜீவாதாரம் நீயே வாழ்வினில் ஜீவாதாரம் நீ அருள்வாய் சுமுகா ஓங்காரா நீ அருள்வாய் சுமுகா ஓங்காரா கஜவதனா கருணா சரணா சங்கர பாலா லம்போதர சுந்தர கஜவதனா கருணா சரணா ஹலோ, அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த இனிய மாலை பொழுதில்
எனது மகள்கள் மதுஸ்ரீ, ரஞ்சனா ஆகியோரின் பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த வாழ்த்துரைத்த அனைவர் இங்கிருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் எங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். தங்களது வாழ்த்துக்களுக்கும் ஆசீர்வாதமும் எனது மகள்கள் பரதநாட்டிய கலைக்கும் அவர்களின் வாழ்க்கைக்கு அனைத்திற்கும் துணையாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். எனது மகள்களின் பரதநாட்டியத்தை கண்டு களித்து வாழ்த்து ஆசீர்வதித்து செல்லுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much. Shri Gurubhyo Namaha. I welcome one and all. Kitta vechukko. Okay. You can, the voice is clear? Yeah. I welcome one and all. It means a lot to us. Today, Madhushri and Ranjana are performing their Arangetram after 10 years of dancing, what they have learned under tutelage of Smt.Lakshmi Venkatesh. In today's time, where there's a scarcity of time, there are few people, the auditorium is not full, but there are few people who mean to us are there with us. We expect your blessings. Guruji is here as our chief guest. My association with him was a recent one. I just told him that my children are performing and I want you to be as a chief guest. He, obliged, and he is here for an evening to be, spending with us. Guest of honor, Miss Wimi, accepted our invitation and she's there with us to, bless the girls. Mr. Shashi Kotakalsa, thank you so much for being part of our journey. I welcome one and all. It means a lot to us that you are, part of our children's Arangetram. Ma'am, Lakshmi ma'am, it is because of you and the sincere effort and sincere. It's not only the teacher who's there, who stands there. It is for my children. You're a second mother. That's the kind of support. That's a kind of support, and that's a kind of dedication you give to the art, which I've seen it. I welcome the orchestra ensemble, Ms. Bhavna, Priyesh sir, Shankar sir, and Krishnarajan sir. Welcome. My family is here, my mom and dad who have come from India, my mother-in-law who's here, present with us. My father-in-law is no more with us, but I've made my children just join the dance classes. But majority of the times, my father-in-law would drop them to the classes, would go to all the Arangetram functions, and that's a kind of association. That's a kind of association. That's the kind of association my children had with my father-in-law. So we miss him dearly, but I'm sure he's there, he's giving his blessings and he's there with us. Many of the people who have not been able to join us here, they're watching live stream. I'm thankful to the families there. I welcome them and seek your blessings. On that note, thank you. The evening will be emceed by my sister Rupa Shankar Narayan, who will take over the show and will take the show forward. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha. A very warm welcome to each and everyone who has taken their time to be part of our daughter's Arangetram. Throughout the evening, I'll be sharing few snippets regarding the art form and taking you along in the journey. Myself, Chitti of Madhushri and Ranjana, Rupa Shankar Narayana, on behalf of our hosts, Nirmala and Jayakumar, will be taking you along today in the evening.
along with my son Arush Shankar Narayana and cousin Kritika Nathan. I think most of us here are from India and we know about the art form Bharatanatyam. So let me take you through along. Bharatanatyam dance is a tradition steeped in Indian history and culture. This dance evolved from the text Natya Shastra and grew roots in temples with the intent of deepening the religious experiences. The word Bharatanatyam was derived by joining two Sanskrit words, Natyam, meaning dance, and Bharata, which is a mnemonic containing bha for bhava or emotions, ra, raga, melody, and tala, rhythm. Thus, the term Bharatanatyam means a dance that expresses bhava, raga, and tala. Characterized by precise movements, sharp edges, and expressive body language, this tradition has delighted audiences for generations. And I'm very confident today that all of you present here will go home tonight with an experience to behold. Coming to Arangetram. Arangetram signifies that the classical dancer, a disciple, after years of training under her guru, can now ascend the stage and pass the knowledge of the art form to other aspiring learners. It also means that the dancer can now perform the classical dance on her own in front of live audience. And today I'm delighted to have you all as our live audience. For the urban population, an equivalent of Arangetram would be a graduation ceremony which takes place at the end of the completion of a course and signifies the attainment of a particular skill set. Before we begin our performances, I welcome our chief guest of the evening, Sri Sudarshan Chakravarti ji, a contemporary spiritual teacher, a life coach, an author, among the many hats he wears. Namaskaram, Guruji. Our guest of honor, Srimati Vimi Bhaktishwar, Artistic Director and Educator of Antara Institute, Dubai. A warm welcome, ma'am. And Natyakala Chudamani Sri Sasi Kotkar, Artistic Director of Natyopasana, Teacher and Dancer, Dubai. A warm welcome, sir. Thank you so much. No dance performance is complete without the music, and today we have a live orchestra who are the local artists of Dubai. On vocals, we have Srimati Bhavna Krishnan. Let's hear it for them, people, please. On Mridangam, we have Sri Krishna Rajan sir. On violin, we have Sri Shankar Krishnan sir. On flute, we have Sri Priyesh Kanhangar. And last but not the least, we have on Natwangam and Guru herself, Smt.Lakshmi Venkatesh. I'll just speak 2 lines about Smt.Lakshmi Venkatesh here. She has dedicated more than 25 years of her life for the art form and its development. She's the most dedicated and passionate dancer that I've come across in my life, and I'm confident that many agree with me on this here. Let us hear it for all of them. Thank you so much. All right, without further ado, let's deep dive into today's performance and our dancers of the day. The first act, Pushpanjali. Pushpanjali is the first dance of a Bharatanatyam Margam. It is the salutation to the Lord of Nataraja, the Bhuma Devi, the Guru, the musicians, and the audience. The word Pushpanjali is made up of 2 words, Pushpa, flower, Anjali, folded hands to show respect. The dancer holds flower to offer prayers to the trinity of gods, goddesses, Ashtadikpalakas, and scholars in dance. Ladies and gentlemen, presenting Pushpanjali in Ragam Nate set to Aditalam, choreographed by Smt.Lakshmi Venkatesh. Let's welcome Madhushri and Ranjana.
Jim tataka jim, takita jim jim, jim tataka jim, takita jim jim, jim tataka jim, takita taka jim, jim tataka jim, takita jim jim, jim tataka jim, takita jim jim, jim tataka jim.
was a beautiful beginning for the evening, isn't it? Let's hear it for them. Here, I will have to take a few moments to brief the audience about the dance school Lakshmi teacher learned. The Lakshmi Academy of Dance, the Dubai chapter. The academy aims to impart sound training in the technique of Bharatanatyam and its nuanced expression. They introduce the dancer to the history of the art form. The training focuses on dance as a communicative device that recreates and articulates the rich body of Indian legend and mythology. With the emphasis on dance as a visual medium, students are encouraged to think and express ideas after undergoing research and accumulating lateral, thorough knowledge on the subject they take as a theme of performance. The academy consists of students, young and adults. The students take lessons on the cultural history of India, Bharatanatyam and its significance, the language of gestures and movements, Indian mythology, and other classical dance forms. Let's hear for the academy, which has been training so many children in Dubai and inspiring them to get back to our roots. Next in line is Ardhanarishwara Allaripu. The second performance of any Arangetram is Allaripu. And today the Nayikas will perform the Ardhanarishwara Allaripu. Allaripu is a Tamil word meaning to bloom. Allaripu is the beginning portion of a performing, consisting of a set of movements set to a beat. This portion is typically viewed as warm-up for the dancer to prepare for the upcoming hours of performance. The Ardhanarishwara Allaripu is a culmination of the male energy of Shiva and the female energy of the Shakti coexisting as one as Lord Ardhanarishwarar. Lord Shiva and Shakti, also known as Purusha and Prakriti, strike a perfect balance in Lord Ardhanarishwara. So the Guru and the choreographer, Smt.Lakshmi Venkatesh, has intertwined the Shiva's rigid and sharp movements of Tandav and Shakti's soft and graceful movements of Lasya. Shiva is the ruler of the Panchabhuta. Although all the five elements, Katra, Neeru, Nerappu, Bhumi and Akasham, have different characteristics, they all find a way to coexist in harmony, just like how the Shiva and Shakti exist in Ardhanarishwara. The union of these principles is exalted as the root and womb of all creation. Another view is that Ardhanarishwara is a symbol of Shiva's all-pervasive nature. Presenting Ardhanarishwara Allaripu set to Kanda Chapatalam by Madhushri and Ranjana. Nam tat tom, darikita taka tom, tat tom, darikita taka nam tat tom, darikita taka tom, tat tom, darikita taka nam tat tom, darikita
taihi raihitta tam tam ta ta taihi taihitta tam tam ta taihi taihitta tam tam ta taihi taihitta tam teya gaurarda sharira kaya कर्पूर गौरार्ध शरीर काय धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय दी ताम किटतक तै ता तै किटतक ताम दी ताम किटतक तै ता तै किटतक ताम ताम त तैहि तैहित्त 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 प्रदीप्त रत्नोज्ज्वल कुण्डलाय स्फुरन्महा पन्नग भूषणाय शिवान्वितायै च शिवान्वितायै नमः शिवायै च नमः शिवाय ताम दी ताम किटतक तै ता तै किटतक ताम दी ताम किटतक तै ता तै किटतक प्रपञ्च सृष्ट युन्मुखलास्य कायै समस्त संहार ताण्डवाय जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय ततोम ततोम तानं दिक्किट द्रुगुडतकनं 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 नं ततोम ततोम तनं नं ततोम ततोम तनं ततोम ततोम तानं दिक्किट द्रुगुडतकनं ततोम ततोम तानं दिक्किट द्रुगुडतकनं ततोम ततोम तानं दिक्किट द्रुगुडतकनं ततोम ततोम तानं Fierce avatar of Lord Vishnu, who incarnated in the form of half lion and half man for the samharam of the demon Hiranyakashipu to restore the dharma and justice. Here I'll be taking the liberty for my son to narrate a small story which he has been hearing from childhood from his Appa. There once resided a king named Hiranyakashipu. Through several years of penance, he had developed a boon that he would not die during the day or night, either in his house or outside, by battle from either man or animal, and by no weapon created by either metal or wood. The boon gave him a lot of power, so he lived carelessly and judged ruthlessly. He became very powerful, so he did not care about anyone and roamed around boasting about his boon. Hiranyakashipu's son was a big devotee of Sri Vishnu. He would vocalize Vishnu's name all the time and during all his actions. Narayana, Narayana. Hiranyakashipu was very irritated with Prahlad's devotion to God and wished his son would worship no one but himself. But Prahlad continued his affection for Lord Vishnu, and his father proceeded to harass him to change his ways, if not to kill him. Then, one day, Hiranyakashipu asked Prahlad, "You tell me that your God will protect you. Can you reveal to me where he is?" Prahlad said, "God is everywhere, Appa. Narayana, Narayana." Prahlad was standing next to a pillar, so the king asked, "If your God is everywhere, is your Narayana in this pillar?" Prahlad replied, "Yes, Appa. Narayana is in you, in me,
and everywhere. Upon hearing this, the king got extremely angry and broke the pillar in half. The next moment, Lord Vishnu emerged from the pillar in the avatar of Narsimha, half human and half lion. It was neither day nor night, it was twilight. He held up the king and took him to the threshold of the fort, such that there was neither outside nor outside the fort. He positioned the king on his lap and killed him with neither metal nor wood, but his nails. Isn't it an amazing story? If one chants God's name with devotion, He protects one in all circumstances. God is present everywhere. We just have to believe that He is there. Narayana, Narayana. Please welcome Madhushri for her solo performance on Smt.Lakshmi Narsimha Kautavam. Choreographed by Guru Lakshmi Venkatesh, Ragam Ragamalika set to Talam Kandachapa. श्रीमद् पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोगी मणिराजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोता लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्
श्रायुध महाज्वालाय भैरवाडम्बर विश्वम्बराय घोरविक्रम दैत्यदानव भञ्जन क्रूर हिरण्यकशिपूर्वंशकाय महादंशायुध महाज्वालाय भैरवाडम्बर विश्वम्बराय घोरविक्रम दैत्यदानव भञ्जन क्रूर हिरण्यकशिपु वंशकाय ॐ नमो नारसिंहाय ॐ नमो नारसिंहाय तानं तनं तरितनं तरिततत्तां तोदिन्नि दिन्नि तक्किट तों 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 अघोराय विजय नरसिंहाय सच्चिदानन्द योग नरसिंहाय प्रह्लाद पालक श्री नारसिंह वेदाय वेदसे पुरुषोत्तमाय वेदाय वेदसे पुरुषोत्तमाय वेदाय वेदसे पुरुषोत्तमाय वेदाय वेदसे पुरुषोत्तमाय वेदाय नारसिंहाय ॐ नमो नारसिंहाय तां तक्किट तीं तक्किट तों तक्किट नं तक्किट तत्तिंगिण तों लक्ष्मी नृसिंह भक्त परिपालक शरणागत वत्सल शांत रूपा लक्ष्मी नृसिंह भक्त परिपालक शरणागत वत्सल शान्तरूप लक्ष्मी नृसिंह भक्त परिपालक शरणागत वत्सल शान्तरूप ॐ नारसिंह नमस्ते नमस्ते ॐ नारसिंह नमस्ते नमस्ते ॐ नारसिंह नमस्ते
Wasn't it such an enticing performance by the Naika? அப்படியே நரசிம்ம அவதாரம் கண்ணு முன்னாடியே வந்த மாதிரி இருந்தது இல்லையா? The performance, however, was taken to another level because of the support of the sound and light effects. And today we have partnered with the Joes Lights and Sounds. Can we hear it for them? Thank you so much. அடுத்தது, we move on to the most important part of today's Arangetram, the Varnam. Varnam is a central and most elaborate number in the Bharatanatyam Margam. It is a demanding number, testing not only the stamina of a dancer, but the training, the skill, the imaginative faculty of a dance to improvise and to successfully alternate between pure dance and abhinaya. If all these come together, the Varnam becomes just a visual treat. And today's Varnam is Gokula Bala. Ade Krishna Paramatmaroda Leelai. But is it even possible to bring Krishna's Leelai or Krishna's life story on stage? Yes. Our choreographer and guru, Smt.Lakshmi Venkatesh, has put forward a show which is a performance extravagant. Although we all know Krishna's life is full of adventure, drama, magic, illusion, learnings, he was a people pleaser. He loved people and people loved him equally back. So the Guru has chosen few crucial phases of Krishna's life and the dancers are going to perform for the same. Firstly, we see how the Gopikas of Vrindavan churn the butter lovingly for their Krishna and our Nandalala, Makanchor, is enjoying the butter. Then comes the epitome of friendship, Sudhama's story. When Sudhama comes to ask for a favor from Krishna and he had nothing to offer but an ounce of aval, rice flakes, Krishna embraces him and his offering, and each time Krishna eats a morsel of aval, Sudhama's life back home transforms. That is Krishna. He gives even before we ask. Krishna oda leelai, leelaye leelai dane. He liberates the demon Putana or Putaki who comes to kill him as an infant by breastfeeding the poisonous Barsha. The mighty Krishna, the protector, lifts the Govardhan mountain on his little finger, safeguards all form of life under the same. The destroyer of ego by dancing in the head of Kalinga Sarpa. The savior and ultimate Moksha Pradayaka in Gajendra Moksha. Although he gives you even before you ask, but we need to trust him completely. That is when Draupadi completely surrendered and called for Krishna. He protected her from the unthinkable. Finally, is Krishna Leela complete even without the Kurukshetra and his Vishwarupam while giving discourse to Arjuna? Sollarache enakku pullarikirudhu. And I'm sure this performance will give you goosebumps. Ladies and gentlemen, please welcome today's Naikas, Madhushri and Ranjana, performing Varnam Gokula Bala, composed by Srimati Raji Narayan, set to Adi Talam, Ragam Kalyani. Ah
presenting Madhushri and Ranjana for their Gokula Bala Varnam. कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्
தள்ளங்குத்தக்க திக்குத்தக்க திங்கிண்ண தொம் தக்கெத்தா தகெத்தா ரக்கிடதகிடதும் தகிடதும் தக்க தக்கெத்தை தகெத்தை ரக்கிடதகிடதும் தகிடதும் தக்கெத்தா கெத்தி தாகெத்தா கெத்தா கெத்தா கெத்தி தாகெத்தா கெத்தா கெத்தி தகத கெத்தா கெத்தா கெத்ததகிடதும் தக்கெத்தா கெத்ததகிடதும் தக்கெத்தா கெத்ததகிடதும் கோரும் வரம் தந்தருளும் தவசீலா 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 சுதாமா,
மலையை கூடையாய் பிடித்த தேவா கோவர்தன மலையை கூடையாய் பிடித்த தேவா சானித நிதா பமக மனித மகரி ரிக ம பத ம பதா நி சரி சானித நிதா பமக மனித மகரி ரிக ம பத ம பதா நி சரி சரி கரி நி சத நி சா சானி ரா பம பாமகரி நி சா கம பத நி கோ கூல பாலா கோ கூல பாலா கோபிய லோல கோ கூல பாலா கோபிய லோல கோ கூல பாலா கோபிய லோல மடுவினில் காணியன் சிரமதில் களி நடனம் புரிந்த கோபபாலர்களை கானக மடுவினில் காணியன் சிரமதில் களி நடனம் புரிந்த கோபபாலர்களை கனிவுடன் காத்தருள் தேவா மறை புகழும் வேதா முனி ஜனரின் வரமருள்வாய் கோகுல பாலா கோபிய லோல கோகுல பாலா கானக மடுவினில் காளியன் சிரமதில் களி நடனம் புரிந்த கோபபாலர்களை கனிவுடன் காத்தருள் வேதம் மறை புகழும் வேதா முனி ஜனரின் நேயம் வரமருள்வாய் கோகுல பாலா கோபிய லோல கோகுல பாலா கோபிய லோல
जगतरि ताहत जमतरि जमतरि जगतरि ताहत जमतरि जमतरि जगतरि ताहत जमतरि जमतरि जगतरि ताहत जमतरि जमतरि जगतरि ततिंगिण तोम ततिंगिण तोम ततिंगिण ततिंगिण तोम ततिंगिण तोम ततिंगिण तोम ततिंगिण तोम ततिंगिण तोम ततिंगिण तोम गायो नील
பார்த்தன் தனக்கே ஜனன மரணமுடன் போரில் மலைத்து மனம் கலங்கி நின்ற பார்த்தன் தனக்கே ஜனன மரணமுடன் போரில் மலைத்து பாஷந்தனக்கே ஜனன மரணமுடன் பாஷபந்தங்களை கவித்து கடமையை பரிந்து உரைத்து சாரதியாய் சென்ற நீல மேக வண்ணா மலமீரங்காயோ நீல மேக வண்ணா
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. காலத்துக்கு தாண்டி நாராயண மறுபிறவி எடுத்துட்டே இருப்பார். Aren't we all spellbound? Let us hear it for them, ladies and gentlemen. And for this performance, let us hear a special round of applause for the choreographer and the guru, Smt.Lakshmi Venkatesh. We'll have a felicitation program now, and I'll hand over the mic to the cousin of Madhushri and Jayakumar, Kritika Nathan. Thank you, Mami. Shri Gurubhyo Namaha. Aren't we all amazed by the beautiful performance? Now it's time to honor our chief guest, Guruji Shri Sudarshan Chakravarti. Yeah. Now it's time to honor our guests. I would first request Chief Guest Guruji Shri Sudarshan Chakravarti. Okay, yeah. We'll just wait for 2 minutes. Okay, you say that chief guests will be on the turret. So, yeah. You have to ask the guest of honor everyone to come to stage together. May I request our chief guest, Guruji Shri Sudarshan Chakravarti ji, our guest of honor. Few words about our chief guest. Guru Shri Sudarshan Chakravarti ji is a contemporary spiritual teacher, life coach, accomplished global business leader, motivational speaker, and an author with keen interests in ancient wisdom, spirituality, science, philosophy, and arts. He is an alumni of Indian Institute of Management, Bangalore, with several years of leadership experience in the IT industry, spanning across India, Middle East, Europe, and North America. He has been inspiring and enthralling audiences of all age groups across several parts of the world, with his captivating discourses in English on the Bhagavad Gita, Upanishads, Puranas, and Ramayana. He is associated with Sanatana Dharma Satsang, Dubai chapter, and his learnings are available in the YouTube channel Sanatana Dharma Unlimited. His life's mission is to promote the messages of our scriptures, thereby instilling nobility and greatness across various strata of our society. Now we welcome our guest of honor, Srimati Vimmi Bhageshwar, who is a passionate performer, teacher, and choreographer of the Indian classical dance. She has professionalized herself into the path of Kuchipudi, a traditional classical art form of Bharatiya tradition with ultimate level of passion and devotion.
She has also professionally qualified in Masters of Arts Bharatanatyam to enhance our cultural knowledge and nuances. She is also the founder of Anantara Institutions, which imparts the best curriculum in traditional art and dance. She has choreographed the Anantara's flagship event, Prakriti Dhwani, held in Kerala, Tirumala, Bhubaneswar, Konark, and Indonesia, with the core theme of Sapta Matraga and Sri Krishna Tulabharam. Srimati Vimmi has also propagated the culture of Indian traditions and dance forms in countries of Belarus, East Europe, Russia, and Far East. She is a member of the official worldwide organization, International Dance Council. Her vision is to bring out the exact beauty and elegance with regard to techniques and to present the history, origin, and basic principles with utmost purity. Now, our next guest of honor, Sri Sashi Kotakal, we would like to welcome him on stage. He's a disciple of Srimati Girija K. Adiodi for Bharatanatyam, has learned Mohiniyattam and Kuchipudi from Kalamandalam Sridevi Gopinath. He's a well-known figure in the dance circle in the UAE and has trained many students in the UAE for the past 33 years. Many of his trained students have become Kala Tilakams and Kala Pratibhas in the youth festivals in the UAE. Over the years, Sri Sashi Kotakal has polished his skills in Bharatanatyam, Mohiniyattam and Kuchipudi with Sri Trishur Janardhan. He has also got training in the intricacies of Bharatanatyam from Professor N.S. Jayalakshmi, the senior most guru from Kalakshetra, Chennai. A round of applause for all our guests. Our hosts, Srimati Nirmala and Jayakumar, will be felicitating the chief guest, Guruji Sri Sudarshan Chakravarti ji. Can we hear it for Guruji, please? Let's keep clapping, everyone. Louder, please. To felicitate Srimati Vimi Bagadishwar, I would like to call upon our Amma and Appa. Please come on stage. They've flown all the way from India, especially for Madhushri and Ranjana's Arangetram performance. Let's keep on clapping. Auntie, Kasturi auntie, Kasturi auntie. To felicitate Mr. Sasi Kotakal, I would like to call upon Kasturi auntie, Madhushri and Ranjana's grandmother, my sister's mother-in-law. They can't. Go with auntie. They can't. Go with auntie. Any box doesn't matter. Kritika, music ensemble पे सीधा.
And for our music ensemble team, they have done a wonderful job. And no art form is complete without the music, the sound, and the live performance has actually taken the performance to the next level. Let's hear it, a big round of applause for them. Vidushi Bhavana Krishnan, she is the vocalist today. She started her initial music training from her mother, Srimati Nirmala Krishnan, from her young age, and later learned Carnatic vocal from many revered gurus like Tirumalai, Sachi Devi, MS Vidya, and others from Bangalore. She has completed the proficiency grade in music exams and was teaching at a few music schools in India. She did her masters in music from Madras University. She has participated in various music competitions in Jaya TV, Raj TV, and ETV and won many awards in them. She was one of the finalists in Super Singer Season 1, a singing reality show on Shankara TV. She has given many concerts in many prestigious institutions in Bangalore and won many awards in Sabha concerts. She is an active participant in Ponmalai Poladu, a music forum in Dubai. She is currently teaching music and wants to impart this beautiful art form to many. Let's hear it for Vidushi Bhavana Krishnan. And to felicitate Vidushi Bhavana Krishnan, we have the Atte of Madhushri and Jayakumar, Atte and Mama, Abhirami and Kaliswaran. Please come on stage. Mridangam Master Sri S. Krishnarajan hails from a musically inclined family where his late parents Sri Shankaranarayanan and Srimati Visalakshi were trained musicians. Sri Krishnarajan got his initial training under the able tutelage of Sri Parasala Ravi at Cochin, and he had the opportunity to further his knowledge in Chennai under the guidance of Sri Guruvayur Durai for a few years and finally by Sri Dr. T.K. Murthy. He follows the renowned Tanjore style of painting. Sri Krishnarajan has accompanied many renowned musicians in Dubai and India, to name a few: T.N. Seshagopalan, O.S. Tyagarajan, Hyderabad Brothers, Malladi Brothers, Sikkal C. Gurucharan, etc. He has also provided percussion support for many dance Arangetrams held in Dubai. To felicitate Sri S. Krishnarajan, I would like to request Rupa and Mr. and Mrs. Rupa and Shankar Narayan. Mami and Mama. Violinist Sri Shankar Krishnan. He hails from a respectable musical family. He was fortunate to be blessed with a violin from Bhagavan Sri Satya Sai Baba in 2004. Born to a famous jazz drummer, Sri T.S. Krishnan, who was a part of the late 70s fame English band Hijackers. He is also nephew to the famous music director and singer, Sri T.S. Radhakrishna ji. He started learning violin at the age of 7 under the tutelage of late Sri Vaidyanathan Iyer, and later under the guidance of Sri Tiruvara Ullas, Sri Hariharan Iyer, and Sri Satish Verma. He has accompanied various veterans like late Sri U. Srinivas, mandolin, Miss Dana Gillespie, Sri Kavalam Sri Kumar, Sri T.S. Radhakrishna ji, Srimati Jayaprada Ramamurthy, to name a few. He has been performing in UAE and abroad, accompanying various Carnatic vocal and classical dance concepts. Apart from this, he has also been tutoring numerous students. Ladies and gentlemen, please let's hear it for Sri Shankar Krishnan. And I would like to welcome on stage Dr. Raji Sharma and Dr. Nathan Ramamurthy to felicitate.
along with Lavanya Nathan. Flutist Sri Priyesh Kanangad, born in Kanangad, Kasargod, Northern District of Kerala. Our flutist Sri Priyesh Kanangad spent his childhood with his parents. His first guru was his father. He has completed his diploma in Gana Bhushanam Mridangam from Government Music College, Palakkad, and also at the same time learned flute under well-known flutists Sri Rajagopal and Sri Palakkad Krishnan Iyer. At present, he performs both in India and abroad and also teaches Mridangam and flute in UAE. I would like to request Lavanya and mom and dad on the stage to felicitate the flutist. Nattuvangam and Guru Smt.Lakshmi Venkatesh is a qualified Bharatanatyam dancer and director of Lakshmi Academy of Dance, Dubai. She is an untiring, talented, creative and dedicated teacher and performer, which can be evidently seen in her dance dramas, Arangetrams and annual dance shows. She is a perfect teacher who makes learning Bharatanatyam interesting and blissful. Lakshmi Venkatesh, a postgraduate in Bharatanatyam Fine Arts, is well-trained dancer under renowned gurus in the field of Bharatanatyam. She is an experienced professional teacher and choreographer with an extensive background in teaching Bharatanatyam for Diploma Fine Arts students in renowned institutions in Chennai and students in Dubai for the past 25 years. Srimati Lakshmi Venkatesh's dance academy, known as Lakshmi Academy of Dance, is very popular for its dance productions, thematic Arangetrams, and consistency in creating well-trained dancers with sound knowledge of the art form. After working in the Department of Dance at Kumararani Meena Muttaya College, Adayar, Chennai, affiliated to Annamalai University, for 3 years, she started her academy in Dubai again in the year 2013 and has enthralled Dubai audiences through her dance dramas such as Vishwatma, Andal, Sarvam Sivamayam, Kumara Sambhavam, Srinivasa Kalyanam, Dasavadaram, and Sundarakandam. Srimati Lakshmi Venkatesh is the first teacher in the UAE to explore local talents for live orchestra for Bharatanatyam and is also well known for her organizational skills in conducting series of successful Arangetrams. Her students enthusiastically participate in various school and community dance programs and competitions and have won many prizes. She has choreographed and trained children for many community events and social organizations. Diwali 2021 dance show hosted by ISKCON Dubai at Dubai Expo Amphitheatre was a super hit show. She trains her students to qualify for certified grade exams in Bharatanatyam and have excelled with outstanding records. She is not only a teacher, choreographer, but also a performer. Her solo performances in renowned sabhas such as Krishna Gana Sabha, Kartik Fine Arts, Brahma Gana Sabha have been critically reviewed in press. She won the Mudralaya Endowment Prize for her Best Natvangam in the year 2010, awarded by Krishna Gana Sabha. She has formally learned Bharatanatyam from gurus late Sri Chavali Sri Krishna Ambattur, Srimati Matangi Iyengar, Kalakshetra, and Kalaimamani Sri Zakir Hussain, who is a disciple of Dr. Chitra Vishweshwaran. She strongly believes that her small success story is a boon through the blessing of her gurus and dedicates all the above as an offering at their feet. I would like to request our host, Mr. and Mrs. Jayakumar, to felicitate our guru.
Thank you, love. Kritika, thank you so much for that felicitation, a good write-up. May I request Lakshmi ji to say a few words? Thank you so much to all the distinguished guests on stage. Shri Sudarshan Chakravarti, sir, Master Sashi Kotakal, and Vimmi, my dear friend Vimmi, for giving your precious time and spending this evening with us. Your presence here is really, I value it so much because each one of you are a professional or what to say, you are exceptionally talented as dancers, Sashi Master Ahato and Vimmi Ahato and Sudarshan Sir Seri. All the three are so proficient in their own respective fields. So having them here in this evening for Madhu and Ranjana's Arangetram is truly a blessing, and I'm really honored for this. Thank you so much, sir. And Vimmi. And I have to talk about the orchestra team. We have been rehearsing for this Arangetram for past 1 month. In fact, Bhavna and Krishnarajan sir, rendu perum munnadiye, in fact, grand rehearsal ku munnadiye, they came for the rehearsals, and it was such a wonderful time with them. Really enjoyed each and every session with them, and without their support, I think Madhu and Ranjana would not have pulled up this show so beautifully or so well, I think, because music ku dhaan dance, music illada dance illa. So music is just the backbone of dance. If the music can bring the emotion and the bhavam, the right talam in the compositions that they perform here, it's so easy for the dancers to just dance on stage. So that way, Madhu and Ranjana, they are really blessed, and in fact, it was a wonderful support by the entire orchestra team. Shankar Ji Pati Solano, we have been associated for past now I think 3 years. Yeah, 3 years. I think it all started during the COVID time, 2020. And series of Arangetram, Ettana Arangetram. In fact, after every rehearsal, we used to have a jamming session. Oru kapi ragam eduthupo, illana edho or kalyani eduthupo. Okay, idhula oru paattu, idhula oru cinema paattu. Avdine, it does not end just with the rehearsal. It has always been a beautiful memory for me after every rehearsal. Thank you so much. They are all so talented. Not just Shankar Ji matana cholala. Inga irukkrava ellarume, they are so talented, and Dubai la adu இந்த மாதிரி ஒரு லைவ் ஆர்கெஸ்ட்ராவை பண்ணறதுக்கு பாசிபிளா இருக்கு அப்படினா, it is definitely because of such talented musicians here in Dubai. Thank you so much, Shankar Ji. And Priyesh Ji பத்தி சொல்லணும். Priyesh Ji is a professional அப்படின்னு சொல்லணும்னா, by profession he is a flautist. அவர் he's been performing for many शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्दये पादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी
जगचिन्त्य मानस्वरूपे नमस्ते महाय to ease out some of the strain and physical exhaustion of the ritual. It is normally a beat and performed with a lot of devotion. கோவில் போனாலே நம்மளே அறியாம நமக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி வரும் இல்லையா? அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய கோவில் தான் திருவாரூர் தியாகேஷ டெம்பிள். Lord Tyagaraja and goddess Kamalambika's abode. Lord Tyagaraja is said to have risen from the navel of Lord Vishnu. The famous ancient temple hosts Thiruvarur Therotam, or the temple chariot festival, every year in the Chitrai Masam. The chariot here is the largest and the most beautiful one. The Tyagaraja temple at Thiruvarur is famous for the Ajapa Nadanam, dance without chanting, that is executed by the devotees carrying the deity on the pallak. Presenting to you Kavadi Chindu set to Ragam Senjurti and Talam Adi choreographed by Guru Smt.Lakshmi Venkatesh. Ladies and gentlemen, please welcome Madhushri and Ranjana Jaikumar. ஆரூர் வீதி இதை அன்புடன் பண்ணுகின்றோம் கூடி ஐயன் நடந்ததோர் வீதி இந்த வீதி ஆரூர் வீதி இதை அன்புடன் பண்ணுகின்றோம் கூடி ஐயன் நடந்ததோர் வீதி இந்த வீதி ஆரூர் வீதி இதை அன்புடன் பண்ணுகின்றோம் கூடி அன்று பறவைக்கொரு தூதாக அன்று பறவைக்கொரு தூதாக பாத்தனில் நடந்த பாகன் தமிழ் வேதன் ஐயன் நடந்ததோர் வீதி இந்த வீதி ஆரூர் வீதி இதை அன்புடன் பண்ணுகின்றோம் கூடி காதினில் ஜவந்தி தோடு அழகை பாரு பேரும் பேரு இதற்கீடு இடையுண்டோ கூறு காதினில் ஜவந்தி தோடு அழகை பாரு பெரும் பேரு இதற்கீடு இடையுண்டோ கூறு அரணாடிடும் அஜபானடம்
அதில் குழலோடு குண்டலமாடும் செஞ்சடை மேல்மதியாடும் புனலாடும் அறவாடும் அதில் குழலோடு குண்டலமாடும் அந்த பாங்கான வேடத்தில் அந்த பாங்கான வேடத்தில் மாற்றி அந்த நற்போல் வந்தார் அருள் தந்தார் அந்த பாங்கான வேடத்தில் மாற்றி அந்த நற்போல் வந்தார் அருள் தந்தார் ஐயன் நடந்ததொரு வீதி இந்த வீதி ஆரூர் வீதி இதை அன்புடன் பணிகின்றோம் கூடி ஐயன் நடந்தது வீதி இந்த வீதி ஆரூர் வீதி இதை அன்புடன் பணிகின்றோம் கூடி தந்தன்னத்தானே தன்னத்தானே 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 தானே தானே தந்தன்னத்தானே தானே தன்னத்தானே 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 தானே தானே தந்தன்னத்தானே தானே தன்னத்தானே 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 தானே தானே தந்தன்னே தானே தானே தன்னத்தானே 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 தானே தானே தன்னன்னே தானே தானே சிவன் தானே அருள்வானே அரசை பண்ணாலே பாடிடுவோமே தந்தனே தானே தானே சிவன் தானே அருள்வானே அரசை பண்ணாலே பாடிடுவோமே இன்று நாமே பணிவோமே இன்று நாமே பணிவோமே இன்று நாமே பணிவோமே. ஐயன் நடந்த பாதை அந்த பாதை. Such a beautiful number, and let's hear it for the vocalist. அப்படியே நிஜமாவே தியாகராஜர் டெம்பிளோட தேர் ஃபங்க்ஷனுக்கு போன மாதிரியே இருந்தது இல்லையா? எவ்வளோ பேருக்கு சேரியட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு தேர் ஃபங்க்ஷன் பார்க்க முடியறது இங்கே இருந்தா? தேங்க்யூ ஸோ மச் பாவனாஜி, அமேசிங் சாங். Okay, we say, you know, behind every successful man there is a woman behind. But today I'm calling upon Mr. Venkatesh, our guru, Lakshmi Venkatesh husband. That is, behind every successful woman there is a man behind. Let's hear it for him. I would like him to speak few words. We are almost nearing to the end. There is only one last performance. So let's hear it from Mr. Venkatesh, please. And he is an exceptional stage performer, impromptu speaker. Yeah, so he has been an inspiration for us. Thank you. And the Mari, nobody has introduced me. Thank you so much for that. See, it's always a surprise for me. நான் லக்ஷ்மியோட ஆர்ட் ஃபார்மில் வந்து என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா காரில் அவளை கூட்டின்னு வரதும் இந்த மாதிரி ஓசியில் பேசுறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறதும் தான். தேங்க்யூ லக்ஷ்மி ஃபார் தட். ஏன்னா வேறு எந்த கான்ட்ரிபியூஷனும் இல்லை. ஆனால் இதில் என்ன ஒரே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன்னா என்னை விட இதை டான்ஸ் பற்றி பேசுறதுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் எனிபடி எல்ஸ் இஸ் குவாலிஃபைட். பிகாஸ் இங்கே ஆடின ஒரு ஐட்டமையும் நான் 50 தடவை பார்த்துருக்கேன். நீங்கள் யாராவது ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் கொடுத்தேன்னா இந்த ஐயன் வீதியை வந்து நான் ஆடியே காமிப்பேன். அந்த அளவுக்கு எனக்கு பையாட்டா தெரியும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் தி ப்ரொஃபிஷியன்சி ஐ ஹேவ் இன் டான்ஸ். தேங்க்ஸ் டு காட், யூ நோ, ஃபார் பிளஸிங் அஸ் ஸோ மச் டு பி பார்ட் ஆஃப் the children performing at home every day and music every time. And அதை விட ஒரு பாக்கியம் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது. எந்த ஃபுல் டைம் 24 hours வந்து லைஃப்பில் எனக்கு வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு ஆகிடுது. சில சமயம் கொஞ்சம் வலிக்கிறது, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஃபைன், யூனோ. பட் ரொம்ப நான் டான்ஸ் பற்றி பேசுறதுக்குலாம் எனக்கு குவாலிஃபிகேஷனே கிடையாது. ஆனால் ஒரு விஷயம் பேசணும். இந்த 2 குழந்தைகளுக்கு ஆக்சுவலாக பேசவே தெரியாதுன்னு நான் நினச்சேன். வேறு 2 வீட்டில் 2 எங்கள் இடத்துல எப்படின்னா, எங்கள் அண்ணா வந்து ரொம்ப சாது. நான் என்னை வந்து எல்லோரும் வந்து என்ன பண்ணாலும் 2.5 வயசு வரைக்கும் நான் பேசவே இல்லையா.
சுவாமியெல்லாம் வேண்டினாலாம். இப்போ அதுக்கப்புறம் வேண்டினா இவன் எப்படா நிறுத்துவான்னு அந்த அளவுக்கு நான் பேசுவேன். எங்கள் அண்ணா பேசவே மாட்டான். பட் இவா 2 குழந்தைகளும் அவள் வரதும் தெரியாது போகிறதும் தெரியாது. நானே கேட்பேன் என்ன சில குழந்தைகள்லாம் இன்றைக்கி ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒன்று நடந்தது. லக்ஷ்மி வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுது, 5-10 minutes குழந்தை இருந்தது. அவள் அப்புறம் வந்து என்ன டிட் யூ நாட் வார்ம் அப் உன்னை குழந்தை சொன்னேன் வி ஆர் வார்மிங் அப் அவர் த்ரோட் அப்படிங்கிறது பேசிட்டு இருக்கு. 2 குழந்தைகளை எப்படி வளர்த்துருக்கா பாருங்க பேரண்ட்ஸ். ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் இட். அன்பிலீவபிள் பேரண்ட்ஸ். அந்த குழந்தைகள் வந்து வந்த டெடிக்கேஷன், அவள் டான்ஸ் ஆடுறதும் தெரியல போகிறதும் தெரியல, அவ்வளோ டெடிக்கேட்டட், அவ்வளோ சமத்தாக வளர்த்துருக்கா குழந்தையில. அதில் என்ன நினச்சி பாருங்கள், அதை 2 பேரை சேர்ந்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்குது நமக்கு. அந்த கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையோ, தட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் மேன் அண்ட் உமன், ஈவன் ஃபார் சிஸ்டர்ஸ் தட் கெமிஸ்ட்ரி வாஸ் அன்பிலீவபிள். அதுக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்லணும். எனக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன வருத்தம் இருக்குது. ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, இல்லை தப்பாக நினச்சிருந்தா பரவாயில்ல. நம்ம எப்படின்னா சொந்த காசில் வந்து சூனியம் வச்சுப்போம். 30 திரம் 40 திரம் கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி தேட்டரில் போய் உட்காந்துருவோம். மொக்க படம்னா அவனை உட்கார முடியாது 10 நிமிஷம். எப்படி உட்காருவோம் தெரியுமா? போய் ஒரு 75 திரமுக்கு பாப்கார்ன் கேவலம் வாங்கி உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே இழவெடுத்தவன் என்னடா படம் எடுத்தான்னு 2.5 மணி நேரம் அசையாமல் பாத்ரூம் வரும், போக மாட்டோம். தேட்டருக்கு போனால் பாத்ரூமும் வரும். இந்த படத்தை மட்டமான படம் தெரியும், ஆனால் உட்காந்து பார்ப்போம். ஆனால் ஒரு டான்ஸுன்னு வந்துட்டால் மட்டும், ஒரு பாட்டு கச்சேரின்னு வந்துட்டால் மட்டும் நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன பொறுமை இல்லை, பிரமாதம் இல்லை. பாதி நடக்கும்போது எழுந்து போகிறது. சி யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங். இன்றைக்கி நடக்கிறது இந்த 1 வருஷ ப்ராக்டிஸ் இல்லை, 10 வருஷத்தோட யாகம். 40-50 வருஷம் ஒரு தம்பதிகளாக அவங்க 25 வருஷமாக அந்த குழந்தைய பெற்று வளர்த்து அவளோட கனவு. நம்ம யாரும் காசு கொடுக்கல, நமக்கு சாப்பாடு வர போட போகிறா. சமத்தா உட்காந்துட்டு இந்த 2 மணி நேரம் நம்மளால் கட்டுப்பிடித்து உட்கார முடியலன்னா வேறு என்ன தான் நம்ம லைஃப்பில் செய்வோம்? ஐ ஹாவ் அ வெரி ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். ஐ எம் நாட் சேயிங் திஸ் ஷுட் சேஞ்ச் டுடே. அடுத்து ஒரு 5 வருஷத்தில் மாறட்டும்னு நான் வந்து அபேட்சை பண்ணிக்கிறேன், இன்க்ளூடிங் மீ. ஐ எம் நாட் அ எக்ஸம்ஷன், பட் ஐ ஃபீல் வெரி ஹர்ட். ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் அ இன்சல்ட் டு அபவுட் 200 இயர்ஸ் ஆன் த ஸ்டேஜ். அவருக்கு ஒரு 40 வருஷம், இவளுக்கு ஒரு 30 வருஷம். கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க, 200 இயர்ஸ் are sitting or performing on the stage for us, and they have done so much of hard work. அதை இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி தயவு செய்து எழுந்து போகாதீங்க ப்ளீஸ், ஐ பெக் யூ. ஏன்னா இது வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய, ஏன்னா நான் இந்த லக்ஷ்மி என்னோட ஒய்ஃபு அதுன்னு சொல்ல, எந்த பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும், there is an effort behind that. எப்படி ஒரு சினிமாவை நம்ம மதிக்கிறோமோ, இந்த நடனத்தையும் இந்த ஆர்ட்டையும் தயவுசெய்து நம்ம எல்லாரும் மதிக்க கற்றுக்கணும். ஐ திங்க் லெட்ஸ் டேக் அ பிளட்ஜ் டுடே. யூ கம் ஆல் த வே டு பி ஹியர். நீங்கள் அந்த குழந்தைகள் வந்து ஆடுறது நமக்கு தானே ஆடுறா. தே ஆர் நாட் பர்ஃபார்மிங் அட் ஹோம், ரைட்? தே ஆர் டான்சிங் ஃபார் அஸ். அதை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து பண்ணணும்னு உங்கள் எல்லாரையும் நான் பாதத்தை தொட்டு வேண்டிக்கிறேன். ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் டு டூ தட் ஸோ தட் திஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம் கோஸ் அ லாங் வே, ரைட்? அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ், எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு சொல்லணும்னு ஆசையாக இருந்தது. த பேக் ட்ராப்ஸ் எனக்கு வந்து எங்கேருந்து பிடிச்சான்னு தெரியல. சொல்லும்போது எனக்கு என்ன பேசவே வரல பாருங்க. அடக்கிறது ஒரு இமேஜ் பிஹைண்ட் ஆர்ட்ஸ் ஆஃப் it connected you so well to the dance, you know, the ambience and the auditorium, you know, the Dubai Heights abdina, the backdrop were in the heights, really, I'm telling you. And for me, you know, it's been always overwhelming to be part of every Arangetram, not as just an audience, but I'm part of the event. ஏதோ ஒரு என்ன சொல்கிறது, அணில் உதவுற மாதிரி நான் எந்த உதவியும் பெருசாலாம் பண்ணல. இருந்தாலும் I feel very honored to be part of this, and I'm very blessed to have Lakshmi as my wife, you know, and this is the biggest blessing which I think. And எல்லாம் விமன்ஸ் ஸ்லிப் அப்படிலாம் பேசுவா, என்னை விட அதிகமான விமன்ஸ் ஸ்லிப் உலகத்தில் யாருமே பண்ண முடியாது. 3 பெண்ணு வீட்டில், நான் ஒரு ஆண். ஸோ ப்ளீஸ் ப்ரே ஃபார் மீ. ஆல் த வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Thank you so much, Venkatesh ji. Always a pleasure hearing him. And அப்படியே 3 நிமிஷத்துல 4 நிமிஷத்துல he summarized the entire evening. Whatever he had to say, he spoke from his heart. Thank you so much. And yeah, it's our pleasure to call you on the stage. Over to Kritika. We have come to the final performance of the day, the Tillana. It is completely fast-paced with very swift and intricate movements, and this Tillana is about our very own Tamil Ishtadevam, our Tamil god, Lord Muruga. Legendary Sri Dhananjayan has chosen the Shanmuga Priya Ragam and set to Adi Talam to aptly suit the name of Lord Shanmuga. O Lord Muruga, who is seen sitting in the majestic peacock, the son of Lord Shiva, and who is the protector of the Devas, to you
I Surrender. Presenting Madhushri and Ranjana Jayakumar for their last performance of the evening, followed by Mangalam. Thank you. धीम धीम तनन धीम 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 तनन धीम तनदिरन धीम तनदिरन धीम धृधृतिल्लान धीम धीम तनन धीम तनदिरन धीम तनदिरन धीम धृधृतिल्लान धीम धीम तनन धीम तनदिरन धीम तनदिरन धीम धृधृतिल्लान धीम
What an amazing evening. The 2 hours or 2+ hours of dance by Madhushri and Ranjana, it gave us so many stories. It took us back to so many memories. And especially doing such a show in Dubai, where we have mixed culture, mixed nationalities. And thank you so much for everyone who has come here. And ellarku or balithamana kai tattal. Here I'll take few moments to speak about Madhushri and Ranjana. Like I have my sister, Madhu has Ranjana. Come. Come, no. Come on, girls, come, come. Madhushri has completed her A-levels with distinction in pure science, and yes, she's a voracious reader. She is an amazing singer. Yes, she's a good dancer. I hope so. She's a very good dancer, and she has completed her Arangetram. And she has done years and years of practice in music. She also plays guitar. And although we all push girls towards the culturals, you know, the music and dance, but her heart lies in mixed martial arts. Or, you know, she's into karate and things like that also. And about Ranjana, we call her, you know, Danga Mari, Udari, like Mari. That's her. And when I think of Ranjana, the song that plays in my mind is Mari, that song, because she's that girl for the family. And we also call her Adanga Bidari kind. No, she listens only to her, and she has her own mind. But just because she tops in everything she does, you know, she just appa amma ella okay, latle paatundirka, so it's fine. Padichindirka, paate dance ellaru kattundirka, so it's fine. Abdin vidra madri. And yes, now we'll be calling for the felicitation the sound team, makeup team, and the photography team. Guruji, can we request you to have a few words? Yeah. I'll come down. It's been an exhilarating evening. You know, there are specialists, experts in dance who would obviously talk about the nuances of what happened here. But let me also confess, I too am a dancer. Before you get any further ideas, let me clarify. Not only I, all of us are dancers. Because life is nothing but a continuous dance. Unfortunately, we are all dancing to the tunes of the world, dancing to the tunes of our desires. Life becomes a celebration when we start to dance to the tunes of Krishna. This evening has been truly inspiring. Truly inspiring because we get to see how we too can dance, in the sense, take steps in our life, being inspired by an art form that is so very sacred. I must first commend and congratulate Smt.Lakshmi Venkatesh-A. Art forms
in Bharatadesha are not just entertainment. That's why this form is called Natya Shastra. It's Shastra. And the roots of Bharata Muni's Natya Shastra can be traced to Chaturmukha Brahma's Natya Veda. So therefore, art forms like Bharatanatyam hold a very sacred position, a position of sanctity. And practitioners need to be commended, and we need to be in gratitude for practitioners who are dedicating their lives to ensure that this sacred art form, which in many ways helps us to practice what our Shastras teach. The Vedas, the Vedantas, the Shastras that we know of are beyond our reach. But the art forms like this help us to experience divinity. I'm sure all of you in the last 2 hours or so definitely would have experienced divinity here. Every piece that was choreographed and performed, I could see the Guru-Sishya combination coming together, blossoming here on stage. Every move very so graceful, every move crafted, planned, executed with dedication and bhakti. What else can you ask for? We need to encourage our youngsters to not only learn and practice such art forms, but be ambassadors of our dharma, our shastra worldwide. And I think these two youngsters here are great examples how they can actually take our shastra in a way that can be understood by everyone. I mean, today, in just 2 hours, we could understand Nrsimha Avatara. We could connect with Nrsimha, we could be in place of Prahlada. And what kind of an experience it was. And we all obviously had exhilarating experience of being out there in Vraja, chasing Krishna and being amongst the gopis. This is the only way today. There is no other way. No amount of study of Shastras will help us practice them. This is the way. And these two little youngsters out here are leading by example, telling us how to experience divinity. And what they have done today is nothing short of yoga on stage. Now, we all talk about yoga, Ashtanga yoga, meditation, dhyana, and we all think it's so very difficult. But for 2 hours, Madhushri and Ranjana have done nothing but dhyana to the highest extent. I could see how God-given faculties have been brought together in harmony, dedicating it to Bhagavan and doing that service to Him. No wonder the outcome was so sweet, so very relishing. Thank you for inviting me to this program. It's a pleasure to be here. I really pray for the well-being of Madhushri and Ranjana and their Guru. This is obviously a beginning of a glorious journey. Let them dance their way to abundance of health, abundance of happiness, abundance of bliss. May they share this art form with a lot more people and inspire more people to not only just participate, but be inspired and contribute to this art form. Thank you. May I request the makeup team, Shri Unni and team, on stage, please. Also,
Our sound and effects today was done by Joe's Lights and Sound. We would like the team to be here. Shri Ragesh and team who have done our photography, videography, photo shoots, teaser and arranged for our live streaming. Please come on stage. Thank you so much, Guruji. Thank you so much. Can I request Srimati Vimi Bhagatishwar ma'am to come on stage and please tell a few words about the dancers. Vimi Bhagatishwar ma'am herself is an amazing artist. Let's welcome her on stage with a big round of applause. I know it's towards the end, but we really want to hear it from her. Shri Gurubhyo Namaha. My namaskarams to each one of you present here, and I would also take this opportunity to thank and respect Srimati Lakshmi Venkatesh for valuing my presence as always and giving me a prominent space to share my reviews, share my views on this beautiful Arangetram. Now, before getting into the nuances or the view or my inputs, I would like to just share a message, and it is in continuation with what Venkatesh ji and Sudarshan ji has given today, that this art is extremely divine and it's a dhyana, and na enna solla vandeno adu ellame neenga or line la sollittu also, but I just would like to extend this, that oru kolanda vandu to pursue classical art, initially she needs, definitely this is a very general fact though, that she needs the support and encouragement from her parents, okay, and after that she needs to get guided to the right guru. அதுக்கப்புறம் அந்த குருவோடைய ஐடியேஷன்ஸ், அந்த குருவோடைய பெர்செப்ஷன்ஸ் கூட பேஷண்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த கான்செப்ட்ஸை அதை வந்து திருப்பி ஒரு மறு வார்த்தை கேட்காம இவ்வளோ அனுசரித்து போய் she has to pursue this art form for years and years and then come to this stage of the debut performance. And what happens after this is what is my message. Because this is a very known fact. இதுக்கப்புறம் தான் அந்த குழந்தை வந்து ஒரு தட்டடவோ ஒரு நாட்டடவோ வந்து ஃபர்தர் பாலிஷ் பண்ணி right from the beginning she has to redo with utmost perfection and then look out for opportunities to perform in sabhas and explore different dimensions. See, what we think is performance is the ultimate, or there is only one dimension to dance. Yeah, I mean, I'm sure Lakshmi also will go with me that there is lot of the educational aspects into this, because we need to understand what are we performing. Yeah, what is the theory behind this? What are the Puranas involved in this? And what are the Shastras? And Ms. Lakshmi would also know this, that other than Natya Shastra, namakku vandu Silapathikaram, Tolkapiyam, nama Mahabharata Chudamani, Nartana Nirnayam, evlo books have been written on dance. The child needs to really research to bring in new thoughts and creative aspects to the dance. Yeah. So from a student to a performer to an artist and then a research scholar, and adakapram I would appreciate if the child extends her passion into teaching and then mentoring. Okay, so this is one aspect of it. Now, other than this, like, because I hear a lot of things that, I mean, student one, once she pursues her academics, like she gets into the job perspective, or, she may not be able to do after she gets set with her family. So I always say, I mean, I always communicate with my students, why not think of being an organizer? ஒரு ஆர்கனைசிங் ஒரு ஆர்கனைசர் இல்லாமல் ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குமா? இல்லை அட்லீஸ்ட் அ ரசிகா,
See, we have in our Abhinyatarpanam itself written that Sabha Kalpatarut Bhadi, where how a scholarly audience have to be. So why is it written in our Shastram then, this particular aspect? ஒரு ரசிகா கூட இப்போ ரசிகா எல்லாமே ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குமா சொல்லுங்க. So these are all the dimensions which the student has to explore, and I would advise that please take it further. Please take it further, continue with your guru, and never miss any opportunity to keep it lifelong with you, the dance. And now coming into the inputs. First of all, நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மார்க்கம்னா அது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம பண்ணிட்டு வரோம். பட் இன்னைக்கு நான் பார்த்த மார்க்கத்தில் வந்து எவ்ரி யூனோ rule, or she has not, Lakshmi has not missed anything within a margam, but she has brought in a totally new dimension to the whole thing. And as I always say, see her programs, that she has a lot more inputs into her choreography and techniques. And இன்னைக்கு வந்து புதுசா ஒன்று பார்த்ததுல வந்து கௌத்துவத்தில் சஞ்சாரி. Actually Sudarshan ji was asking me like, what is a kautvam? So I was just explaining, yeah, it's a praise on a king or a deity, and it has a particular syllables. Kittitam idella nama vandu chinna vayasla kathunda paadam, but adula vandu didin oru sanchari vandu, oh my god, I missed to say that because it's a new dimension into this. So it was looking adliye oru dramatization panna mudiyungiradhu I had witnessed it today. And Pushpanjalilendu from Mudakarata Modagam, it was all very much appropriate, I must say. Like adukkaga invocatory solli, like there is no dragging or anything. And with the Alaripu Ardhanarishwaram, enna alaga and the kolandaiga vandu and the expressions they have done, I am sure that she has taken a lot of efforts for the children to understand the concepts very well, because or else I'm sure they cannot do it in a very convincing manner or bring rasa to the audience. I'm very sure about it. Rendu perume vandu Ardhanarishwaramgra concept ellam konjam intricate, it's a little technical as well. ரொம்ப அழகா மெச்சோர்டா என்னென்ன எக்ஸ்பிரஷன் தேவையோ அது எல்லாமே they have kept it well intact. And next comes to the Gokula Bala Varnam. I have written a lot of things actually which I should not miss, as Venkatesh ji said that our kids are performing with lot of efforts. So with the Varnam vandu regarding the Sancharis again, Sudama, then they have done the Bhutanai. Romba alaga irundhu Bhutanai was really great. Like adala vandu ella sanchari bhavame, because sanchari, the technical meaning of sanchari is not that you're just keeping on doing stories. That's not the idea behind it. It's all about the transition of emotions. So the transition of emotions which the girls gave today was எனக்கு என்ன வார்த்தை சொல்லணும் தெரியாது, ரொம்ப அழகா இருந்தது. And regarding the solkat எல்லாமே ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக இருந்தது. It was not out of the way, because nowadays I feel that there is a lot of mridangam solkat in the dance, but Miss Lakshmi has kept it very much traditional. At the same time she has been innovative, and the children have also done it to their best. And அந்த மாடு கறக்கிறது எல்லாமே அந்த எஃபெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்து ரொம்ப க்யூட்டாக பண்ணினாங்க. கோபீஸ் டேக்கிங் அந்த வெண்ணெய் எடுக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக, அந்த கிருஷ்ணர் ஐட்டத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை க்யூட்டாக, அது கோகுல பாலானா அந்த கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த வயசு இல்லையா, ஸோ அந்த வயசில் என்ன பாவமோ, மதுரா கிருஷ்ணானா உடனே மதுரா கிருஷ்ணாவுக்கு ஒரு பாவம், மெஜஸ்டிக்காக ஒரு பாவம், இல்லை ஒரு குழந்தையானா ஒரு குழந்தை, காளிங்க நர்த்தனம்னா அது, ஸோ அது எல்லாமே அவள் வந்து அழகாக புரிஞ்சுண்டு they have performed that. I'm very happy, because sometimes it happens that we see repetitive expressions and they don't understand the characters, right? So that was really amazing. And with the orchestra as well, I wanted to highlight with takadigu tadikidathom and then the flute, and then again the takadigu tadikidathom and then the flute, was all a very new idea. And regarding the Arjuna Krishnar, விஷாதத்துலேருந்து விஸ்வரூபம் வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு 1 minute அவ்வளோ அழகாக பண்ணினாங்க, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. விஸ்வரூபம் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் கோரியோ, சிம்பிள் ப்ரெசன்டேஷன், பட் இட் டுக் இட் டு அவர் ஹார்ட்ஸ். And then followed by the and one more thing I have to say, that they have kept their energy well managed till the end. ஏன்னா அவள் வந்து in between ரொம்ப panting பண்ணாமல், ரொம்ப அவள் வந்து they knew how to manage their energy. And
give their efforts into this. And with the Parashakti, Pavanasam Shivam composition, Devi Odia Bhakti Bhavam, and then the Kavadi Chindu. Yes, Kavadi Chindala vandu ஒரு traditional approach to the abhinayam. அவளுக்கு லோக தர்மி நாட்டிய தர்மி என்ன கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கு. பிகாஸ் அந்த I don't remember the lyric, but ஒரு லிரிக்கில் வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப கேஷுவலாக ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணினாங்க. அதே தான் they had done it very beautifully. I wanted to mention that. So they have understood the technical, the loka dharmi of it. And then then they had done the Tillana, Kavadi Chindu, and then the Tillana. Yes, Tillana was very beautiful and apt. And that's it. I have jotted down today. But I wish both Madhushri and Ranjana all the best for their future endeavors, especially in the dance. And you have to pursue this as a career. And I once again thank Lakshmi for this dais. And well done, the whole team. And just a few words on the orchestra. Yes, Miss Bhavana is a new face for me. I'm hearing her for the first time. Romba alaga irundhathu, because as Lakshmi, had conveyed this before, that it's not very easy to, sing for a dance concert, because paatu kachirina easy-a paadidala, avava manodharmathukku thaganda mari paadala. But now what we are doing is we are suppressing their manodharma. நம்ம ரொம்ப சப்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பட் கிரேட் gurus and artists have already, kind of expressed this in their dais, that an artist who can accompany well is a true artist. So she has done a wonderful and adala Shruti nama vandu dance paathu paadradhu, Shruti has to be intact, pitching has to be intact. It's a very challenging part, and she has done it very beautifully. And nama Krishnarajan sir vandu paathu romba naal aachu. I was just telling, where were you all these days? And it's been a long time to hear the traditional rendering. Enna இப்போ வந்து ரொம்ப let me be honest about it, that lot of மிருதங்கம் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவளுக்கு வந்து ரொம்ப டாமினேட்டிங்காக பண்ணிட்டு இருக்கணும். they want to just kind of exceed the limit. But இவர் வந்து I was so happy, because that disturbs especially the people like me, it disturbs me a lot. So அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது. And he has supported Lakshmi ji, ரொம்ப அழகாக சப்போர்ட் பண்ணி ரெண்டுமா ஜெல் பண்ணி wonderful it was. And regarding the violin, Shankarji, I have heard him before, and violin and flute was well rendered. Romba alaga ella ragamume adu romba apta irundhu. It was really great. And thank you all once again, and a wonderful audience. Yeah. Thank you so much, ma'am. Your words means a lot to our daughter, and artists' blessings are always special. Thank you so much for the inputs. Thank you. May I please request our guest of honor, Mr. Sasi Kotakal, on stage and give us few words, please. Shri Gurubhyo Namaha. Good evening, everybody. Namaste. Don't expect a speech from my side, like how our chief guest and guest of honor given to you. நிறைய வாட்டி லக்ஷ்மி என்னை கூப்பிட்டுருக்க ப்ரோக்ராம்க்கு இந்த மாதிரி கெஸ்ட்டு ஸோ அப்போவெல்லாம் நான் அந்த மாதிரி பிஸி இந்த மாதிரி பிஸின்னு சொல்லி எஸ்கேப் பண்ணியாச்சு. திஸ் டைம் ஷீ சீட்டட் மீ. Without my permission, she put my name in the invitation. So I will not cheat you. Ranjana and Madhushri. Pushpanjaliile ஆரம்பிச்சு தில்லான வரைக்கும் each and every items was very nice. எல்லாமே நல்லா நீட்டாக பண்ணியிருக்கு. அப்புறம் குரு சொல்லவே வேண்டாம்ல, அவரெல்லாம் சொல்லியிருக்கு, நான் நிறைய பார்த்துருக்கு, நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கு அவரை பற்றி. நான் என்ன சொல்லணும், எதுவும் இல்லை.
நாட்டியம்னா ஜக்ராஹ பாட்டியமிருக்வேதாத் சாமபியோ கீதமேவச்ச யஜுர்வேதாத் அபிநயான் ரசான் அதர்வணாதபி. நாட்டிய வேதம் திரேதாயுகத்தில் ஆரம்பித்தது. கிரியேட் பண்ணது திரேதாயுகத்தில். இவரெல்லாம் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்பிரிச்சுவலாக எல்லாரும் வரணும், அது நல்லா பண்ணணும், நல்லா பேசணும், நல்லா டிவினிட்டி வேணும், எல்லாமே நினச்சி தேவாஸ் வந்து பிரம்மா கிட்ட கேட்ட ஏதாவது பண்ணணும். ஸோ பிரம்மா ரிக்வேதத்தில் நின்று வச்சனம், த வேர்ட்ஸ், ரிக்வேதத்தில் வந்து ஜாஸ்தி மந்த்ராஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதில் இருந்து வச்சனம் எடுத்து சாமவேதத்தில் இருந்து கீதம், யஜுர்வேதத்தில் இருந்து அபிநயம். ஆனால் அங்காபிநயாஸ் ஜாஸ்தி வந்து யஜுர்வேதத்தில். ரசான் அதர்வணாதபி, அதர்வ வேதத்தில் നിന്ന് ரசம். ஆபிச்சார கிரியா எல்லாம் ஜாஸ்தி வந்து அதர்வேதத்தில். அப்போ ஃபீலிங்ஸ், இமோஷனல் ஃபீலிங்ஸ் அதுலேருந்து எடுத்து ஹீ கிரியேட்டட் த 5th வேதா, நாட்டிய வேதா. அது திரேதாயுகத்தில். அப்போது ഈ நாட்டிய வேதம் எத்தனை தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேக் கிரியேட் பண்ணுறது. அது அங்கேருந்து வந்து இப்போ இவர்கிட்ட வந்து நிற்கிறது இந்த நிமிஷத்தில். அப்போ எனக்கு ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் தான் இருக்கு. அரங்கேற்றம்னா அரங்கில் ஏறுது ஃபஸ்ட்டு. ஆனால் இப்போ எல்லாரும் என்ன பண்ணுறது, அரங்கேற்றம்னா எவரெஸ்ட் ஏறி எவரெஸ்ட் கான்கர் பண்ணி அங்கே ஒரு கொடி நாட்டி எவரெஸ்ட் கான்கர் பண்ணியாச்சு. எகெயின் எவரெஸ்ட் ஏறி கான்கர் பண்ண வேண்டாம்ல. அப்போ இப்போ எல்லாரும் அரங்கேற்றம் முடிச்சு முடிஞ்சு கான்கர் பண்ணியாச்சு. அது இல்லை, அரங்கேற்றம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் ஏறினது ஒரு மார்க்கம் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுறது தான் அரங்கேற்றம். இனி எத்தனையோ இருக்கு. இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ். இப்போது இந்த டைமில் படிக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்கும். ஆனால் டான்ஸ் கூட கூட பண்ணுங்க. சொன்னேன்ல, எத்தனையோ வருஷமாக தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேக் க்ரியேட் பண்ணுறது. எத்தனையோ குருஸ் கொடுத்து நம்மள்கிட்டையும் கொஞ்சம் வந்திருக்கு. இப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லை, இத்தனை உண்டு கொஞ்சம். ஆனால் நம்ம அது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு கொடுத்து இங்கேன்னு போனோம்ல, எல்லாரும் போவோம். ஸோ that is your duty to give the next generation, pass to the next generation. ஒரு ரிக்வெஸ்ட் எனக்கிட்ட இருக்கு. அது நீங்கள் இங்கே அது ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. அத்தனை தெய்வீகம். அப்போ அதுதான் சொன்னேன், நாட்டிய வேதம்னா எசன்ஸ் ஆஃப் த ஹோல் வேதாஸ். 4 வேதம் பண்ணுறது அத்தனை ஈக்குவலாக இருக்கும் நாட்டியம் பண்ணும்போது. ஸோ இந்த ரெக்வஸ்ட் தான் இருக்குது. நீங்கள் பண்ண புஷ்பாஞ்சலி, அர்த்தநாரீஸ்வர அலாரிப்பு, அப்புறம் வந்து லக்ஷ்மி நரசிம்மர் கௌத்தம், கல்யாணி வர்ணம், அந்த தேவி மேலே பண்ண கீர்த்தனம், காவடி சிந்து, தில்லானா எல்லாமே ரொம்ப அழகாக பண்ண 2 பேரும். ஆனால் ப்ளீஸ் கண்டினியூ த டான்ஸ், கண்டினியூ. அப்புறம் வந்து குரு, பேரண்ட்ஸ், வித்தவுட் எல்லாருடைய இது ஒரு குரூப் டீம் ஒர்க்கு இல்லை. அது விம்மி சொன்னேன், ஒரு ஆள் எதுவுமே பண்ண முடியாது. குரு சிஷ்யாஸ் மட்டும் இருந்தால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. கற்றுக் கொடுக்கலாம், ஆனால் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா ஸ்டேஜில் வரும்போது எத்தனை பேருடைய எஃபர்ட். எல்லாருக்கும் நன்றி, வேறு எதுவும் இல்லை.
தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much, sir, and your blessings means a lot to our family and our daughters. Now I would request the Guru, Smt.Lakshmi Venkatesh, to speak few words. Very few words தான். I will not take much time. ஏன்னா எல்லாரும் எல்லாம் பேசியாச்சு. லக்ஷ்மீநாத சமாரம்பாம் நாதயமுன மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லாரும் இங்கே இருக்கிறவா எல்லாரும் குரு. எப்படியாவது ஒரு விதத்தில் எல்லாருமே இங்கே இருக்கிறவா as மதர்ஸோ ஃபாதர்ஸோ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் குருவாக தான் இருக்கும். we have been teaching ஏதாவது ஒரு எவ்ரி டே there is something to take from others. சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் குரு. இன்றைக்கி வந்திருக்கிற all the distinguished guests, Sashi sir, Vimmi and Sudarshanji, எல்லாருமே they are all gurus. அப்பேற்பட்டவாழ்கிட்டேருந்து இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் கேட்கறதுக்கு ஐ எம் ரியலி 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 பிளெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். இட் ரியலி மீன்ஸ் அ லாட் டு மீ. குழந்தைகளை பற்றி சொல்லியே ஆனோம். பிகாஸ் 10 வருஷம் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எது ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னா Green 3 பில்டிங் கிசேஸில் அங்கே 2 சின்னது இப்படி எட்டி பார்த்துட்டு உள்ள கிளாஸ்க்கு வரும். அடவுலேருந்து ஆரம்பித்து சின்ன சின்ன சிம்பிள் கொரியோகிராஃபி சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கற்றுண்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இன்ட்ரிகேட்டாக கொஞ்சம் டஃப்பான ஐட்டம்ஸை கற்றுண்டு அதுக்கப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் எல்லாம் பண்ணி ஆனுவல் டே ப்ரோக்ராம் எல்லா ஆனுவல் டே ப்ரோக்ராம்லேயும் ஆடிருக்கா குழந்தைகள். அப்புறம் சின்ன சின்ன வெளியில் இருக்கிற இந்த எக்ஸ்போ ப்ரோக்ராமில் எல்லாத்துலேயும் அவள் ஆடிருக்கா. இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த லெவல் வருதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல். என்ன அளவுக்கு ஒரு டெடிக்கேஷன் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க், அதாவது அந்த பர்சீவரன்ஸ், சாதிக்கணும் முடிக்கணும் இதை நான் பண்ணியே தீருவேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு விடாமுயற்சின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அது இல்லைன்னா இது கண்டிப்பாக இன்னைக்கு சாத்தியமே இல்லை. ரியலி கம் ஹியர். எக்ஸலண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். 2 பேரும் இன்னைக்கு ஜமாயிச்சிட்டா. ரஞ்சனா ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் மது அடவெல்லாம் முடிச்சு ஒரு மாதிரி மிடில் ஃபியூ அடவுஸ் கற்றுன்னு இருந்தா அன்னபூர்ணாட்டேந்து. அன்னபூர்ணா வாழ்க்கை தெரியும். ஸோ ஷீ ஹேட் கான் பேக் டு சென்னை தட் டைம். ஸோ அப்போது மது என்கிட்ட வந்தா. ரஞ்சனா வந்து ஷி வாஸ் டோட்டலி நியூ டு பரதநாட்டியம். அப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன கேள்வி கேட்டா தெரியுமா நிர்மலா என்கிட்ட வந்தப்போ, லக்ஷ்மிஜி, ஆர் மை கேர்ள்ஸ் ரெடி ஃபார் அரங்கேற்றம்? நீங்கள் ரெடின்னு சொன்னீங்கன்னா அரங்கேற்றம் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் த ரைட் வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் அ டீச்சர். அதாவது அந்த கொஷனில் என்ன அளவுக்கான ஒரு மெச்சூரிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆல்ரெடி இருந்ததுங்கிறதுக்கு ஐ ஹாவ் டு ரியலி அப்ரிஷியேட் தட். பிகாஸ் நிறையா பேர் ஒரு சில பேர் இதை பற்றின தெரியாதவா வந்து அரங்கேற்றத்துக்கு கிளாஸுக்கு வந்து சேர்க்கும் போதே ஒரு 3 or 4 or maximum 5 இயர்ஸ்க்குள்ளே அரங்கேற்றம் பண்ணிவிடுவாளா? அன்றைக்கி தான் கிளாஸ் சேர்த்துருப்பா. அன்றைக்கி தான் அந்த குழந்தை கிளாஸ் சேர்த்துருக்கா. அரங்கேற்றம் எப்போ பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்குறவா நிறைய பேர் இருக்கா. ஓகே, அவளுக்கு அதை பற்றி தெரியல. பட் நிர்மலா வந்து இதுதான் என்கிட்ட சொன்னா, ஆர் மை கேர்ள்ஸ் ரெடி ஃபார் அரங்கேற்றம்? நீங்கள் என்றைக்கு ரெடின்னு சொல்கிறவளோ அன்றைக்கி வச்சுக்கலான். ஸோ அன்னிலேருந்து வி ரியலி ஸ்டார்டட் புட்டிங் எஃபர்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம். அண்ட் ரைட் ஃப்ரம் day 1 a lot of commitment. 2 பேர்கிட்டையுமே சொல்லணும். கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்துடுவா. எதை எப்படி சொல்லி கொடுக்குறேனோ அதை கரெக்டாக அப்படியே என்ன சொல்கிறது, நல்ல மெமரி. 2 பேருக்கும் நல்ல மெமரி. they will not forget. ஸோ அந்த மாதிரி அழகாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கா. இன்னைக்கு ரொம்ப அபிநயம்லாம் முதல்ல ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸில் வந்து நான் நிறையா சொல்லுவேன், மதுவுக்கும் சரி ரஞ்சனாவுக்கும் சரி, அந்த கேரக்டராக மாறணும். வி ஹாவ் டு கெட் இன்வால்வ்ட். இதுக்கு முன்னாடி விஷமக்கார கண்ணன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருப்படியெலாம் சொல்லி கொடுக்கும்போது ரொம்ப இம்மெச்சூராக இருக்கும், ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணணும், இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணணும். ஆனால் இன்னைக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது அபிநயம். 2 பேருமே
ஐ திங்க் ஒரு கேரக்டரும் நீங்கள் சுதாமா ஆகட்டும் ஒரு கோவர்தன மலையை தூக்க பூத்தனாவாகட்டும் இல்லைன்னா அந்த திரௌபதியாக போயிட்டு என்னை காப்பாற்றேன் அப்படின்னு கேட்குற இடமா இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலையுமே அந்த அபிநயம் ரொம்ப அழகாக பிரதிபலிச்சது. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப், லைக் யூ ஹவ் டன் இட் ரியலி வெல், கமெண்டபிளாக இருந்தது. இந்த ஒரு தருணத்தில் ஐ ஹாவ் டு ஸ்பீக் அபவுட் their grandfather, பிகாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இவா டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு வந்து கூட்டின்னு போனது முக்கால்வாசி அவள் தாத்தா தான். அவள் தாத்தாவை பார்த்தது தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. பிகாஸ் தே போத் ஆர் பிஸி இன் தியர் ஒர்க், பட் அவள் தாத்தா தான் ஐஷன் வருவார், தாத்தா தான் இருந்து கூட்டின்னு போவார். ஹில் பி தேர், அந்த தரங்கினி இன்ஸ்டியூட்டோட கீழே நின்றுருப்பார். கிளாஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் வாக் பண்ணி ஐஷன் போவார். ஸோ இன்றைக்கி அவர் இங்கே இல்லையே, எங்கேயோ உட்காந்துருக்கார். டெஃபினட்டாக எங்கேயோ உட்காந்துட்டு ஹி இஸ் பிளெஸிங் தெம் லாட். அவள் இன்னும் நிர்மலாவோட அம்மா அப்பா அதர் சைட் பாட்டி தாத்தா வந்திருக்கா, அவள் அத்தை, அத்திம்பேர், யார் சித்தி, என்ன ஒரு பெரிய ஃபேமிலி, எத்தனையோ பேர் அவள் கசின்ஸ் எல்லோரும் இங்கே இருக்கா. ஸோ நைஸ். வந்து எடுத்து போட்டுட்டு செய்கிறா, இதை நான் செய்கிறேன், அங்கே வரைய எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு ஒன்று எல்லாம் அவள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணின்னு இருக்கா. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இட்ஸ் ஸோ நைஸ் டு see such a nice பிக் ஃபேமிலி. அதாவது அங்கே இருக்கிற ஊரில் இருக்கிறது வேற, கடல் கடந்து இங்கே இருந்து இத்தனை ரிலேட்டிவ்ஸும் இருந்து இங்கே அழகாக பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் ஆர்கெஸ்ட்ரா பற்றி சொல்லிட்டேன். அண்ட் ராஜேஷ் இன்னைக்கு இந்த ஸ்லைடில் பின்னாடி பண்ணது இதெல்லாம் அஃப்கோர்ஸ் சாதனாவும் இஸ் தேர் இந்த பார்ட் ஆஃப் this LED content, and Rajesh has done an excellent editing of this whole thing. Amazing irundhathu. And Neha was the person who did the audio sound, like mala திடீர்னு மாடு எங்கடா வந்தது அப்படின்னா நேஹா. அப்புறம் லைட்டிங், எங்கே ஸ்பாட் வரணுமே டக்குன்னு இங்கே ஆஃப் ஆகணும், இங்கே ஆன் பண்ணணும், திடீர்னு ப்ளூ லைட் வரணும், திடீர்னு எல்லோ, அங்கே பின்னாடி வந்து மூவிங் ஹெட்லைட் ஒர்க் பண்ணணும். ஒரு 3 மணி நேரம் நாங்கள் ரிஹர்சல் பார்த்தோம் ஸ்டேஜ், 3 மணி நேரம் அவள் லைட்டிங் உட்காந்து அங்கே ரிஹர்சல் பார்த்தா சாதனா. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு பேருக்கும். இட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். அண்ட் இங்கே இருக்கிற ஒரு பேரண்ட்டும் சாரதா, பவானி எல்லாரும் கிடுக்கிடுன்னு அங்கே போய் ட்ரெஸ் சேஞ்சுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதாகட்டும், எல்லாருமே இந்த ஒரு டீம் ஒர்க் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். I have to thank each and every one of you who have been a part of this program. Thank you so much, and I hope I have not missed out anything. Yes, comparing was also wonderful. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் எஸ், குரு அப்படின்னு இன்னைக்கு பிரதோஷம், சனி பிரதோஷம், ரொம்ப சத்தியான நாள், ரொம்ப ஆஸ்பீஷியஸ் நாள். ஒரு தடவையும் நான் அங்கே நட்டுவாங்கத்துக்கு உட்காந்துக்கும் போதோ இல்லைனா இந்த மாதிரி குழந்தைகள் டான்ஸ் பண்ணுறச்சே நான் அங்கே உட்காந்து வியந்து போகிறதெல்லாம் வந்து கொரியோகிராஃபி ஆகட்டும், அந்த தாட் ப்ராசஸ் இப்படி தான் அந்த கொரியோகிராஃபியில் வரணும், இது எல்லாமே ஐ வில் அட்ரிபியூட்டட் டு மை குருஸ், மை டீச்சர்ஸ். நான் சின்ன வயசுலேருந்து, அதாவது ஒரு 4-5 வயசுலேருந்து கற்றுண்ட மாஸ்டர் சாவலி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன், ஹீ இஸ் நோ மோர், பட் நான் அவர்கிட்ட ஒரு 12 வயசு வரைக்கும் கற்றுண்டேன். த கைண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் தட் ஹீ ஹேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு மீ, இதெல்லாம் யார்கிட்ட போய் நம்ம சொல்ல முடியும்? எப்படி அதை நான் சொல்ல முடியும்? ஹவு கேன் ஐ டிஸ்கிரைப் ஆல் தேட்? அதுக்கப்புறம் மாதங்கி ஐயங்கார் வாஸ் தேர் ஃபார் 2 இயர்ஸ்க்கு. மாதங்கி ஐயங்கார்ட்ட நிறைய கலாக்ஷேத்ரா பாணியோட அந்த கொரியோகிராஃபிலாம் நிறையா கற்றுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஜாகிர் ஹுசைன் சார், ஹிஸ் பீன் ரியல் மென்டர். கொரியோகிராஃபி இப்படி தான், இதை இப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், ஒரு ஸ்கிரிப்சர்ஸ், ஒரு கதை, அதுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ட்ரிகசிஸ், அது உள்ளே இருக்கிற ஸ்லோகங்கள். இன்றைக்கி வந்து பூத்தனாவாக பண்ணும்போது நம்ம அந்த வந்த புவன மங்கள அந்த ஸ்லோகம் வந்ததெல்லாம் நாராயணியத்துலேருந்து கேண்டோ 4லேருந்து எடுத்த ஒரு ஸ்லோகம். எதை எங்கே கொண்டு வரலாம், அதாவது அம்பாளோடது முடித்தோடனே சர்வமங்கள மாங்கல்யே, எல்லாம் ஒரு விஷயமும் எதை எங்கே கொண்டு வரணும், அழகாக பொருத்தணும், அந்த கதைக்கு தகுந்தா போல் கொரியோகிராஃபி எப்படி கொண்டு இது மூலமாக ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது தான் விஷயம், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, எங்கே எது எப்படி போய் ரீச் பண்ணணும், ஹவு டு கனெக்ட் வித் ஆடி, இது எல்லாமே கற்றுன்றது நிறையா
என்னோட ஸ்ரீ ஜாகிர் ஹுசேன் சார் கிட்டேருந்து அவருக்கும் நான் இந்த மொமெண்ட்டில் நான் தேங்க் பண்ணணும். அண்ட் டு மை ஃபேமிலி as well, வெங்கடேஷ், மை சில்ட்ரன், மை பேரண்ட்ஸ், மை இன்லாஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் who are வாட்சிங் திஸ் லைவ் ப்ரோக்ராம் ஆன்லைனில் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் யுவர் சப்போர்ட் for this wonderful evening. Thank you. Sorry? Certificate. நான் கொடுத்து விடுறேன், அதை படிச்சு விடுறேன் குவிக்கா. 2 minutes. அந்த இது நடராஜர் எடுங்களே. I'll give that. அந்த ஸ்டாச்சு இருக்கு, அதை எடுத்துன்னு வாங்களே. I've written this small letter for Madhu and Ranjana. It has been 10 years ever since both of you started learning Bharatanatyam under me. Today I recall those memories of those two cute little faces entering my dance room with a lot of aspirations and dreams. It all started in a playway method. You both did not know then that you will reach here. Like the famous saying of Lord Krishna in Bhagavad Gita, Karmanye vadikaraste ma phaleshu kadanchana. Lord Krishna explains to Arjuna, he said, believe in yourself, do your karma, actions, and success will follow you automatically. So in the same way, you both put your efforts with a lot of hard work and dedication by simply following me with all the trust and love for the divine art. The blind faith and devotion you both, to both art and the Guru has given you the fruits of bhakti and art. Today you both have enthralled us by your extraordinary performance, making us all proud. As I always tell you, Arangetram is just the beginning, and you have all the talent and potential to take this art form to the next level. May you both spread your wings and fly to greater heights. Tomorrow you may become a doctor or a lawyer, but dance will always remain with you. I hope and pray that you both spread this art form, and always keep inspiring people around you with your dance. With all my love and tight hugs, Lakshmi Auntie. My love and tight hugs. Wonderful, wonderful. And I have this small gift for them. Yes. May Lord Nataraja bless you always and keep the dance alive in both of you. Yes. Sorry. Thank you. This is just a certificate. This is to certify that Madhushri Jayakumar and Ranjana Jayakumar has formally completed their Bharatanatyam Arangetram on 4th of March 2023 at Dubai Heights Academy, Dubai. She has graciously performed her best on stage and is now competent to perform to any audience. We wish her all the best in her dancing career. And it's been signed by Sudarshan ji, Vimmi and Sashi sir as well. This is for Madhu. Thank you so much. Picture. Come. Or picture எடுத்துக்கலாம். Thank you so much, Lakshmi ji. We have seen you for the entire 10 years of their journey. We have seen you, we have heard about you, and what a performance. And thank you so much from the bottom of our hearts. We are at the final vote of thanks. Our girls are going to speak a few words thanking everyone here. So, yeah, over to you, girls.
Shri Gurubhyo Namaha. We are really blessed to be standing here today to have been able to dance and complete this Arangetram finally. We're going to make this as short as possible while thanking everyone. First of all, we want to thank the audience present here today. To each and every one of you, thank you for taking your time and being here for our Arangetram, blessing us and supporting us throughout the entire program. We're also a special thanks to the chief guests and guests of honor for again blessing us and giving their support on this big day. This Arangetram would have not been possible without the wonderful orchestra team, Bhavna auntie on the vocals, Shankar uncle on the violin, Krishna Rajan uncle on the mridangam, Priyesh uncle on the flute, and of course Lakshmi auntie on the natvangam. But we'll get to auntie in the end. They were really supportive time and again during our rehearsals, and time and again reassured us if there was any problem with the dance, the beats, they would adjust accordingly to us, make us as comfortable as possible. Yes, we are really blessed to have worked with them. So next we would like to thank Krishna uncle from Aharya Costumes who made our costumes for today, which turned out absolutely beautiful. And he not only gave us such beautiful costumes, but he also came along with us while selecting our costumes. So once again, thank you so much. And we would also like to thank Perumal Flowers. The beautiful flower decorations for today all around made the stage look really lovely. So a big thank you for the setup and decor. Next, of course, this event wouldn't have been possible without the photography and live streaming. A lot of people, a lot of our family, friends are watching this live streaming event. So Ragish uncle and the entire team, both for the photo shoot as well as for today's event, thank you so very much. The photo shoot pictures turned out amazingly beautiful. Really, really loved it, and we are sure today's photo was amazing too. For makeup for our photo shoot, Uni uncle and Sharath uncle had come. We started quite late, quite early in the morning, and they helped us till the photo shoots begin. And as well as for today, Uni uncle and Jason uncle, again in the morning they came, and throughout the performance, wiping our sweat, doing our makeup all over again, helping us with the jewelry, everything. Thank you so very much. Next, for our invites and banners that you must have seen outside, we would like to thank Decent Printing Press, Shankar uncle, Ashok uncle, and Sudarshan uncle. They were up till midnight for almost days together to give us these beautiful invites and banners. And any changes, they were always ready to incorporate them and gave us better versions every time. So thank you so much. Next, the audio and lighting, Josh uncle and team, Ambili uncle and Toby uncle. The audio and lighting really added to the dance's effect today and played a huge role. So huge thanks to them for the wonderful effects. Next, of course, Guru Lakshmi auntie. I have been personally learning dance for 10 years from auntie. And every time we learn a new item, or every time a shloka, be it a little shloka, a small story, auntie will explain the entire story so that we are able to bring out half of the emotion on stage. And our favorite part is we have realized how important it is to be able to express and bring out the emotions on our face. These stories formed are based to it. And of course, auntie has not only been a teacher figure to us, but like we have a much closer relationship with her. So before our practice or any Arangetram rehearsals, the first thing auntie would always ask is if we've eaten or if we've rested or anything for that matter. And for that matter, not only auntie, but also Venkatesh uncle. So thank you so much for that. She always brought out all the potential in us, and that's why we were able to give such a performance today. So even a thank you won't be enough to Lakshmi auntie for all she's done for us. We would also like to thank Sadhana Akka. Sadhana Akka, for one of our dances, was for a very brief period our teacher, and she was also during our rehearsal, grand rehearsal, she was handling the lights.
And also a big thank you to Neha for the audio today. This costume, what we are wearing to look presentable, of course the backstage volunteers, Sharda auntie, Bhavani auntie, Aishwarya, Abhirami, all thank you so very much for, you know, for taking care of us throughout this entire, so that we're not tired, giving us energy throughout and encouraging us throughout the entire performance. Thank you so much. Also, our MCs for today, Chitti, Kritika and Arush, thank you so much for explaining everything so very beautifully. And of course, without the families and our parents' support, this wouldn't have been possible. I don't think we would have dreamed to even climb this stage today without their hard work, support and love. For the past 3 months, they have been continuously put aside everything and just concentrated just only on this. So I'm so very grateful to the entire family. Thank you so very much. The only one person we would be missing is our papa. He used to accompany us to all the dance practices. He used to drop us when we were really small, when we couldn't go on our own. And he used to every Arangetram of aunties, he's always taken us along and made sure. But the only one regret is he couldn't see our Arangetram. Hopefully, wherever he is seeing us and blessing us and supporting us. Yes, he is definitely here. Of course, our Tata party who have flown all the way from India and come to see us and bless us on this day. And Anna, of course, she's been there throughout, making sure we eat the right food, everything. Thank you so very much. Thank you. Madhu is going to be going to Germany for her higher studies very soon. She's going to do her medicine. If not for medicine, then she would go into microbiology. That's what is her like ambition. Like she wants to pursue her undergraduation. You know, medicine. எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் சாதனை ஜெர்மனியில் போய் படிக்க போறா. அதே மாதிரி ரஞ்சனாவும் குறைஞ்சவோ இல்லை துபாய் ஸ்காலர்ஸில் வெல்பீயிங் கமிட்டிக்கு ஷீ இஸ் ஹெட்டிங் த ஸ்கூல் ஃபார் த வெல்பீயிங் கமிட்டி ஸோ அப்போ அந்த குழந்தை எவ்வளோ வெல் பிஹேவ்டாக எவ்வளோ டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும் அந்த குழந்தை இல்லையா வெல்பீயிங் அண்ட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் அதர்ஸ் இன் ஸ்கூல் ஸோ ரெண்டு பேரும் தேர் வெரி வெரி டேலண்டட் அண்ட் இட்ஸ் ரியலி அன் இமோஷனல் பார்ட் யூனோ எனக்கே அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைகளுக்கு டெஃபினட்டாக இருக்கும் ஸோ யா ஓவர் டு Thank you, wonderful audience. I hope I'm audible, right? Wonderful audience. Till about 9:30, there's some of you still on the left in the auditorium. It is because, you know, we mean to you and, you know, we mean something to you. That's why you're here, right? Any performance, perfect-ஆ இருக்கணும்னு சொல்றது தான் நம்ம நினைப்போம். It has to be, everything has to be perfect, ellame planning ella panni, but imperfection than a human being. I'm sure today also there were a lot of imperfections. We planned something and something happened and all of those things were there. However, it was, I mean, human beings apdi thane imperfections we have to, you know, try and perfect and look for betterment. So on that note, thank you, wonderful audience. Everybody who's there present here means a lot to me, to my family, to my girls, to the guru, to everybody here present who has taken so much of effort, right? My parents, enga amma appa vanda India la vandirka idukante vandirka
My in-laws, my mother-in-law is here, my father-in-law, we have talked enough about it, right? My sister-in-law, Abhirami, Kalishwaran, they have been such a big support to Madhu and Ranjana. My sister, Rupa and Shankar, Chittappa, they have been very, very supportive. Lavanya and Nadan, they have sat yesterday. Lavanya came home with her daughter, put the mehendi, and all of those things is possible. It's all possible because family would support the love for us, right? Thank you so much, wonderful audience. We'll head to the dinner part now. Please do come along, and thank you, thank you, thank you. Let's head to the dining area. The food is already there. We can head to the dining area, please. Thank you.